I was looking at this image and I just realized कि भैया हमारे human brain के लिए कितना आसान है. You know, I can easily see into this image and say there are only 4 bottles in this image. But the same thing if I make the machines to do it, है ना? मैं अगर कोड से इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँ कि इस इमेज में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने बॉटल्स हैं, how tricky that will be. Hello everyone, I welcome you in this 5th day of 5 days 5 projects challenge in Python, जहाँ पे आज हम इमेज प्रोसेसिंग की बात करेंगे. Again we'll make use of the computer vision concepts and we'll try to identify the count of objects in the image. So let's get started and see how we can do it with the help of Python and the machine learning concepts. So now I'm back on my desk again for this final 5th project of 5 days 5 Python projects. I hope you have already watched वो सारे 4 previous Python projects. अगर आपने नहीं देखा है, this is the time to pause this video now, go back and watch all those Python projects जहाँ पे हर एक project में we learned the Python concepts. We learned the concept which could be asked from you in the interviews. We also learned that what a data scientist should be doing day in day out. आज का जो प्रोजेक्ट which we have already discussed, it's again very interesting. It's all about image processing. It's all about कि कैसे computer vision की दुनिया में we can actually go and analyze a image to a great length. आज के प्रोजेक्ट में मैं 2 images लूँगा और उन दोनों images में will try to find the count of the objects that I am interested in. पहला image होगा जहाँ पे I take a image which have 4 water bottles and through machine learning मैं काउंट ऑफ वाटर बॉटल्स करेक्टली आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा एंड देन आई टेक एन इमेज ऑफ द कॉइन्स और फिर उसमें मैं कॉइन्स के काउंट करूंगा एंड ऑल ऑफ दिस विल बी डन विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर विजन and image processing. So let's get started and understand that how using Python and its machine learning libraries I should be able to achieve this. So let's get started. So the very first thing that I need to, मेरे को image process करना है, I have to take care of the image, उसको convert करना है different grades, different shades वगैरह में. उसके लिए I need CV2 library and उसके लिए I need to go and install something called as pip install opencv -python. है ना sir? If I go and run this, since I already had in my previous project, so it says that it's already satisfied. Very nice. Once that is done, I'll also need something called as numpy. So I go and say pip install numpy. Awesome. I go and run this. I got this done. कुछ graphs मुझे plot करने होंगे. So I go and say that pip install matplotlib. ये सारी dependency which I know that I'll be needing. So मैं ये सारे dependencies को install कर रहा हूँ. ये सारे libraries जो हमने इंपोर्ट कर लिए. नेक्स्ट थिंग दैट आई नीड टू डू इज दैट आई नीड टू गो एंड स्टार्ट यूजिंग इट. तो मैं अब क्या करूँगा, आई एम गोइंग टू यूज मेक इंपोर्ट CV2. CV2 हमने पिछले बार भी एक दफ़ा यूज़ करा था. डू यू गाइस रिमेंबर इट? हाउ डू वी डू इट? इट्स यूज फॉर इमेज के साथ प्रोसेसिंग करने में. आई एम गोइंग ऑल्सो टू इंपोर्ट numpy as np and import matplotlib dot pyplot as plt. फिर हमने ये सारी चीज़ें इंपोर्ट कर ली. नाउ सबसे पहली चीज़ ना, आई हैव दिस इमेज. इस इमेज में आपको 4 बॉटल्स दिख रहे हैं, राइट? नाउ फॉर अ ह्यूमन, फॉर अस टू गो एंड सी दिस इमेज एंड टेल 4 बॉटल्स, प्रीटी सिंपल. बट आई वांट माय मशीन लर्निंग कोड to actually go and read this image and tell me that, hey, you know what, there are 4 bottles which is available, right? So how do we do it? So सबसे पहले क्या अपन करेंगे, let's try to read this image. So for reading this image, I'm going to make use of CV2. So I go and store it into the image. I go and say that CV2 dot imread image read, and inside that I go and say that bottle dot jpg, and then using the plot dot image I'm show actually, and I can go and pass this image. तो हमने क्या किया सर, यहाँ पे image CV2.imread से मैंने इस image को read किया and I'm just trying to plot this image. So this is how it looks like. Okay, what has happened? Okay, so the reason for this error is that I have put bottle.jpg. However, the name is bottles.jpg. So there was a typo here, so it was not able to find the image, and that's why it was not able to convert that, plot it. So if I go and run this, perfect, I'm able to show this bottles now. Awesome.
Now once that is done, in the case of the computer vision, one of the standard practices is that in order to reduce the noise, in order to reduce down the weight and the size of the image, to make the processing faster and easier, we always convert this the colored image into a grayscale, right? So how do we do that? Again, for that we'll make use of the CV2 library. So I can go and say that gray equals to CV2 dot CVT color, and I go and pass image, and I go and say that CV2 dot color underscore BGR to gray. Okay, so this is the gray color, and then what I do, I go and say that let me go and again do the I am show, and inside this I go and pass this gray color. If I go and run this, this has become the grayed out. Can you see this? We do this so that the noise in the image could be reduced and the size also comes down, the processing आसान हो जाए इसका. ठीक है, इसको मैं अगर प्रॉपरली ग्रे कलर देना चाहूँगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कॉमा में कह सकता हूँ सी मैप equals to, and I go and call it as gray. If I go and run this, there is again a typo. I have to be careful. If I go and run this, it will be a gray color. Fair enough. This looks perfectly fine. अब इसको थोड़ा सा और बेटर कर देने के लिए, so that again the processing becomes more accurate, easier and faster, मैं इसको थोड़ा सा blur कर दूंगा, right? So what I go and do is that I'm going to make use of the Gaussian blur. So let me do this like this. So I go and say that blur equals to CV2 dot Gaussian blur, और उसमें कौन सा gray color, and I go and pass 11, and I go and pass the 0. If I go and run this, let me go and plot this plt dot I am show, and I go and pass blur comma cmap. Great. If I go and run this, can you see this image in compared to the previous one? It has been further blurred. Further blur करने से क्या फायदा? Again, same thing, right? It's a general practice when in the computer vision projects where you basically want to identify the objects in an image. अगर आप उसको color रखोगे, अगर उसको आप properly as it is रखोगे, there will be a lot of noise and identifying the contours will be a little tough, right? So when you go and blur it out, it's much easier to do these calculations. Perfect. So we have blurred that out. Now once we have done blurred the image, I need to identify the edges in this blurred image. How do we do it? कैसे करेंगे इसके लिए? तो इसके लिए हम लोग कैनी एज आइडेंटिफिकेशन एल्गोरिथम को यूज करते हैं, ठीक है, जो कि CV2 में अवेलेबल होता है. तो नाउ हियर व्हाट आई गो एंड डू इज दैट आई गो एंड प्रोवाइड कैनी इक्वल्स टू CV2 डॉट कैनी. ठीक है, उसके अंदर में आई फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड प्रोवाइड द ब्लर्ड इमेज. सो आई गो एंड प्रोवाइड द ब्लर इमेज एंड देन द लोअर थ्रेशोल्ड वैल्यू, right? So I go and provide this something, let's say that I start with something called as 50, and then I go with something called as 150, and then I go and something called as 3. Let me try to understand these three words, right? तो ये जो पहला यहाँ पे आपको 50 दिखाई दे रहा है, this is a lower threshold. What it means that कि any pixel gradient जिसकी वैल्यू 50 से कम होगी, उसको मैं कह रहा हूँ उसको इग्नोर कर दो. Similarly, 150 is the upper threshold, यानी कि any pixel gradient in this image whose value is more than 150, उसको भी मैं कह रहा हूँ इग्नोर कर दो. एंड 3 जो मेरा है वो है कर्नल साइज फॉर द सोबल ऑपरेशंस, राइट? बेसिकली इट हेल्प्स मी टू आइडेंटिफाई दिस द एजेस वेरी स्मूथली. So if I go and run this now with this, and I think this lower threshold and upper threshold, you will always have to keep on iterating to find the correct edge. अगर आप ये सही तरीके से नहीं करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सही आइडेंटिफाई नहीं होगा. So let me go and try to do this. I'm going to say the plt dot I am show, and यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कैनी, and I go and say that cmap equals to gray. If I go and run this, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल एजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट? अब मल्टीपल एजेस होंगे तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करेगा. मेरे को हर बॉटल को सिंगल ऑब्जेक्ट्स में ही दिखाई देना है, तो मैं एक काम करता हूँ, लोअर को कम करने की थोड़ी कोशिश करता हूँ. एंड लेट मी ट्राई टू अगेन ट्राई दिस. व्हेन आई डिड दिस, अगेन आई एम सीइंग द मल्टीपल edges inside a bottle. There will be a single outer edge. Now इसमें क्या मैं करता हूँ
कि जो अपर थ्रेशोल्ड को उसको बढ़ाने की कोशिश करता हूँ. तो लेट मी गो एंड इंक्रीज इट टू से फॉर एग्जांपल 300. इफ आई गो एंड रन दिस, I see that upper edge अब एक ही रह गया, but still there are splits, right? So let me try to reduce this down to further. Let me go and call it 250. If I go and click on this, almost एक ही bottle दिख रहा है मुझे, and I am able to do this. I'll try to stick with and see if I'm able to predict 4 bottles. If not, I'll have to come back. यहाँ पे वापस से आके मुझे ये lower threshold and upper threshold को change करना पड़ेगा. एक बार मैंने ये सारे edges को detect कर लिया. I would like this to be, ये जो edges है उसको थोड़ा और मोटा कर दूँ, प्रॉपरली डायलेट कर दूँ. तो उसके लिए I'll make use of dilation. So I go and say that dilated edges equals to CV2 dot dilate, and inside that I go and pass canny, I go and pass 1,1, and I go and say that iterations equals to एक ही बार करो. I want this dilation process to happen only once, right? So that's why I put the dilation is equal to 0, and then again I do that PLT dot 𝐼𝐴M_show, and I'll go and say that dilated, and I go and say that CMAP equals to gray भैया. If I go and run this, ये dilate हो चुका है. अब एक बार जब मेरा ये हो गया, तो next thing that I need to do is that I have to define the contours. ये जो पूरा लाइन दिख रहा है इसका आपको contours define करना है, और जितने contours मेरे बनेंगे उतना ही मेरा count of the objects होगा, right? So I'll make use of the contours to create the find of the contents. So for that what I go and do this, I go and click on this, I go and say that CNT and hierarchy, and I go and say that CV2 dot find contours. और इसमें मैंने क्या किया, dilated का जो था मैंने copy बना लिया एक. I go and make a dilated copy, and then I go on the CV2 dot, and then I go and do this copy CV2 dot retur external chain approx, simple. Okay. So this method find contours, what will do is that it will get me the count of the contours, the CNT will have the count of the contours, and hierarchy will define the relationship between the different counters that we have got, right? So once I have done this, then I go and convert this into the RGB image. So I go and say that CV2 dot CVT color, and then the image that I have CV2 dot color underscore BGR to RGB. Awesome, I got this done. And फिर मैं CV2 को use करके I go and draw this contours. I go and say that draw contours, and in this I go and pass this RGB, जो RGB वाला image था, CNT -1, and then I pass into the 0, 255. In the green color I want to do it, so 255, 0, and this final 2 is basically the width of that. And let me go and print this, print bottles, and the image is and will be length, and I go and see that CNT, and then I have the PLT dot 𝐼𝐴M_show RGB. So I go and run this. It is saying that bottles in the image is 4, and I am able to do this in this image. So amazing. So through this machine learning code that I have written, मैं इस इमेज से बोटल्स को आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं, एंड आई हैव डन अ राइट प्रेडिक्शन कि इसमें 4 बॉटल्स हैं. फेयर इनफ. एक और एक्सरसाइज क्विकली इसका कर लेते हैं. तो मेरे पास एक और इमेज है क्वाइंस का, और मैं इस क्वाइंस में से कितने क्वाइंस है, 1 2 3 4 5 क्वाइंस को काउंट करना चाहता हूं. ठीक, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है पिछले इमेज से, बट लेट्स ट्राई टू फॉलो द सेम स्टेप जो हमने पिछली बार फॉलो किया था. सेम स्टेप्स हम लोग यहाँ पे भी फॉलो करने वाले हैं. तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, पहले हम सबसे पहले इसको क्विकली इसको करने की कोशिश करते हैं. विल गो एंड रीड दिस इमेज. सो आई गो एंड से दैट CV2 dot 𝐼𝐴M read
and I go and say that coins dot jpg, ये हमने कर लिया। इसके बाद हम इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, im show, और मैं यहाँ पे पास करता हूँ image। If I go and run this, ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम इसको ग्रे स्केल करते हैं, राइट। सो आई गो एंड से दैट ग्रे इक्वल्स टू cv2 dot cvt color, and in this I go and pass image, I go and pass cv2 dot, and I go and say that color, and I go and say that bgr to gray. Fair enough. I go and do this gray, and then I go and say that plt dot im show, and I go and pass gray comma cmap equals to gray. If I go and run this, इसको मैंने ग्रे स्केल कर दिया और ये ग्रे कलर में मुझे दिखाई दे रहा है, परफेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सर, इसके बाद हम इसको ब्लर कर देते हैं। तो आई वन से दैट ब्लर इक्वल्स टू cv2 डॉट Gaussian blur, inside that I go and pass gray, and then I pass the coordinates 11 11 comma 0, and after this again I go and let me go and copy this, और इसको मैं प्रिंट करने की कोशिश करूंगा इसके बाद। तो I go and type this, in this I go and pass blur blur, and if I go and run this I have a blurred wala image. Once that is done, the next thing is that we go and run the 𝐒𝐤𝐢𝐥𝐿 edge detection algorithm, correct? So I go and say that 𝐒𝐤𝐢𝐥𝐿, and I go and say that cv2. Just try to make use of the old code. So this is how we did it. Let me go and copy this. So here, if I go and run this, if you can see here, I have used 30 and 240, right? The proper edges are not coming up. 1, 2, 3, 4, 5. No, circle is not coming up. So this is not right. I'll have to somehow go and reduce this. So let me go and reduce this to, say, for example, 150. So when I go and do this, I see this coin edges are getting formed. So I think I'll keep it as it is and see if that works fine for me. As I told you, ये जो lower threshold है और upper threshold है, this has to be done multiple times to identify कि मेरा जो number है that is correct to find the accurate results. ठीक है? इसके बाद the next thing that we do is that we do dilation, right? So I go and say that dilated equals to cv2 dot dilate, and inside that I go and pass 𝐒𝐤𝐢𝐥𝐿, one iterations equals to 0, and I say that plt dot im show, and I go and pass dilated, I go and pass cmap equals to gray. If I go and run this, this got dilated, and then finally I have to go and define the contours, right? So for finding the contours, we again do like this, cnt, and then I go to hierarchy equals to cv2 dot find contours, and inside that I go and pass the dilated copy dot copy. ठीक है, मैंने वो डाल दिया, and then I go to cv2 dot retr external, and I go and pass cv2 dot chain approx simple, and then I find the RGB equals to cv2 dot cvt color, and inside that I go and pass the image cv2 dot color bgr to RGB. Perfect. I got this, and then finally I go and set cv2 dot draw contours. In this I go and set that in the RGB cnt -1, which color? Red color, green color actually, RGB. So you 0 255 0, and the thickness of that should be 2. And then finally I go and do that print, and I can say that coins, the image will be equals to length, and I go and say coins, sorry, cnt, and I go and plot this show, and it is RGB. Fair enough. So if I go and run this 1 2 3 4 5, and I am able to find the correct count of the coins, and this image we have defined the correct counters. So this is how we have seen that how using cv2 हम लोग
कंप्यूटर विजन का यूटिलाइजेशन करके वी कैन डू द इमेज प्रोसेसिंग एंड आइडेंटिफाई वेरी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इन द क्वाइंस. And with this, ये 5-day 5 projects in Python has been concluded. I strongly feel कि इस 5 projects आपके लिए काफी helpful रहे हैं. We have understood very important concepts in Python. वो concept जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे या फिर डेटा साइंस के कॉन्सेप्ट्स. ऐसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स. द प्लान इज टू ब्रिंग इट कीप ऑन कमिंग फॉर यू पीपल. इंफॉर्मेटिव वीडियोस, कॉन्सेप्ट्स, प्रोजेक्ट्स, वो सारी चीजें जो आपको चाहिए इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस. सो हाउ डिड यू लाइक इट? प्लीज मेक श्योर दैट ये जो 5 प्रोजेक्ट्स अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, प्लीज वॉच इट, राइट द कोड फॉर इट एंड देन टैग मी ओवर द सोशल मीडिया सो आई अंडरस्टैंड कि ये चीजें आपको हेल्प आउट कर रही है. Till the time I bring up the new thing on a YouTube video, keep on watching these videos on PW Skills Tech, and thanks a lot for watching it.